Hi guys, so this is Prashant. In this today topic we will going to discuss sources of. In previous session we have been discussed concepts of taxation. In today topic we will going to discuss sources of income tax law. Thank you. So what do you mean by sources of income tax law? In order to have a proper interpretation and understanding of Income Tax Act, so there are various sources we have to go through in order to have a proper understanding of Income Tax Act. The sources are for having a proper knowledge and understanding of Income Tax Act. Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, circulars and notifications, issued by board or central government. And fifth one, judicial pronouncements. Judicial pronouncements. So basically, in order to have a proper understanding of income tax law, so we have to go through this following rules. They will be treated as a guidelines for seeking the proper application of the Income Tax Act. And the first one is Income Tax Act 1961. So it is the main governing law to levy and collect of income tax, and this law consists of extends to whole of India. The application of the law extends to whole of India, and it comes into force on 1st April 1962. It came into application on 1st April 1962. It applies to whole of India, and it consists of section 1 to section 298, schedule 1 to 14. It consists of total 14 schedules and 298 sections. The Income Tax Act consists of total 298 sections and 14 schedules. Clear? And so this is a small brief on income tax law. So it is a primary governing law to levy, which used to give the power to levy and collect the income tax. It extends to whole of India. It came into effect on 1st April 1962. So it consists of 298 sections and 14 schedules. And it also consists of clauses, subclauses, and proviso and explanations, many explanations. So clauses, subclauses, provisos and explanation. Before getting into the discussions, we will understand the following two terms, that is proviso and explanation. Sir, what do you mean by proviso? A lawmaker, when he intends to give a conditional exception of application of a provision, when the lawmaker wants to give an exception or used as a condition for the application of a section, for this purpose of exception of application of the section, he will insert the word proviso. So nothing but a proviso will act as an exception or condition for the application of a section. Example, section 32, which is called as a depreciation, which consists of different proviso. A provision is different and a proviso is different. Both are not same. Provision అనేది ఒక సెక్షన్ ని జనరల్ గా మనం ప్రొవిజన్ అని అనొచ్చు, లేదా ఒక రూల్ ఆఫ్ లా ని మనం ప్రొవిజన్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు. But we'll use the word proviso
ఎప్పుడంటే ఒక లా మేకర్ ఒక కన్సర్న్ సెక్షన్కి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ సెక్షన్ ఎక్కడ అప్లికేషన్ అవ్వదో ఆ సెక్షన్ అప్లై అవ్వాలి అంటే ఒక కండిషన్ ఏదైనా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ హీ విల్ యూజ్ ద వర్డ్ ప్రావిజో. So when we discussed in the future topics with respect to the section 32 depreciation, we will come across the word proviso 2 to proviso 3 to section 32. And explanation. So the lawmaker sometimes he will include the word explanation, which will act as a subordinate to the section. The main purpose of explanation is that which gives a detailed clarifications about the application of the provision. A section gives a detailed clarification about the application of a provision, application of a section or provision. So what is the main intention of the explanation? The explanation which gives a detailed clarification about the application of the provision. ఒక ప్రొవిజన్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలో దానికి సంబంధించి మనకు డీటెయిల్డ్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేదాన్నే మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ 43 సబ్సెక్షన్ 1 of Income Tax Act, which deals with the definition of actual cost, సో యాక్చువల్ కాస్ట్ అనే దానికి మనకి డెఫినేషన్ అంటే ఒక సింపుల్ మీనింగ్ సెక్షన్ 43 సబ్సెక్షన్ 1 చెప్పింది. బట్ ఆ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఏదైతే యాక్ట్లో చెప్పిన డెఫినేషన్ ఇచ్చారో దాని ద్వారా సెవరల్ కన్ఫ్యూజన్స్ అనేవి ఎరేజ్ అయ్యాయి. ఈ కన్ఫ్యూజన్స్ రిలేటెడ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి లా మేకర్ ఏం చేశారంటే ఆ సెక్షన్ 43కి యాక్చువల్ కాస్ట్ మీనింగ్ ఏ కేసెస్లో యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పడానికి ద లా మేకర్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడ్ నియర్లీ 13 explanations to section 43 subsection 1. So when we have been discussing the topic PGBP, profits and gains of provision, there is a topic called PGBP. In this PGBP we will come across this following two sections, section 32 and section 43 subsection 1, which is actual cost and depreciation. There we can have an easily understanding of the word proviso and explanation. Just for the time being, bear with me. So simple to understand, the proviso is nothing but it is an exception or a condition for the application of a provision. Whenever the lawmaker wants to give any exception or condition for the application of a provision, he will insert the word proviso to the section. At the same time, whenever a lawmaker wants to give a detailed clarification about the application of the provision, he will insert the word explanation to the section, concerned section. Likewise, we are having section 43 subsection 1, so which is called as which used to define the meaning of actual cost. It consists of nearly 13 explanations. Clear? And in future, when we discuss this topic PGBP, so we'll come across the word and we'll have a great understanding of the word proviso and explanation. So this is an overview of the Income Tax Act. So the Income Tax Act 1961, so which is a governing law to levy and the manner in which the taxes of income tax need to be collected. It extends to whole of India. It has got applied in India from 1st April 1962 and it consists of nearly 298 sections and it consists of 14 schedule. And it consists also several clauses, subclauses, para and subparas and provisos and explanation. And we have been seeing the meaning of proviso. So what do you mean by proviso? A proviso is nothing but it is an exception or a condition for the application of this section. We are coming to this explanation which gives a detailed clarification about the application of the provision. So this is an overview of the Income Tax Act, so which is a governing law. And next, when you coming to the understand the word rule, so we are having Income Tax Rules 1962, Income Tax Act 1961, and we are having Income Tax Rules 1962. What is the difference between this act and rules? మనం యాక్ట్ అనే వర్డ్ కానీ కోడ్ అనే వర్డ్ కానీ లైక్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అండ్ ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ అండ్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినట్టయితే దీస్ కోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ లా. సో ఈ కోడ్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ అనేవి అండ్ యాక్ట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ బై ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆర్ లెగిస్లేషన్. An act is framed by a process called enactment or legislation. That is, ఒక యాక్ట్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ముందుగా బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి పార్లమెంట్లో బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ బిల్ పాస్ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ది బిల్ ఇన్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, వెన్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ద అసెంట్ టు ఇట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as an act. We are coming to these codes. These codes are also framed by the parliament or state legislative assembly. So codes are nothing but they are summation of the various acts. They are summation of
various acts. So we are having a code called Code of Wages, which is summation of Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, and Payment of Bonus Act. So the Code of Wages is a summation of Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Payment of Bonus Act. ఈ 3 యాక్ట్స్ ప్రొవిజన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ రిలేటెడ్గా ఉంటున్నాయి. అవి కూడా వేజెస్ రిలేటెడ్గా మెయిన్లీ ఫోకస్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే, పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ 3 యాక్ట్స్ యొక్క ప్రొవిజన్ని ఒక యూనిఫార్మిటీ తీసుకొని వచ్చి ఆ యూనిఫార్మిటీ బేస్ మీద ఒక లాని ఫ్రేమ్ చేశారు. దాన్నే మనం కోడ్ ఆఫ్ వేజెస్ అని అంటున్నాం. సో ఏ కోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ లా విచ్ ఈస్ యూజువల్లీ ఫ్రేమ్డ్ బై ది పార్లమెంట్ and or state legislative assembly by a process called codification. So the codes are enacted by a process called codification, where the act is enacted by a process called enactment or legislation. Clear? And both these are the rules which are framed by the parliament or state legislative assembly. And we're coming to these rules. అంటే మనం పార్లమెంట్ కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ చేసే వాటి చట్టాలని మాత్రం మనం యాక్ట్ ఆర్ కోడ్స్ అనే వర్డ్తో యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా సరే యాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా పార్లమెంట్ విల్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ ద షార్ట్ అండ్ అండ్ ఇన్ ఏ రిజిడ్ మేనర్. యాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఒక షార్ట్ అండ్ లాంగ్వేజ్లో రాయబడుతుంది అండ్ ఇన్ ఏ రిజిడ్ మేనర్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సార్ వాట్ యు మీన్ బై దిస్ రిజిడ్ మేనర్? యాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇది చేయాలని మాత్రమే చెప్తుంది తప్ప బట్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్ అనేది యాక్ట్ చెప్పదు. వాట్ టు డూ మాత్రమే యాక్ట్ చెప్తుంది. వాట్ టు డూ ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ డూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ మేకింగ్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ అపోజిట్ టు ది లా, ఇట్ విల్ బి పనిషబుల్ బై లా. సో మనకి యాక్ట్ ఏది చెయ్యాలో చెప్తుంది తప్ప దాన్ని ఎలా చేయాలో మాత్రం యాక్ట్ చెప్పదు. దాన్ని రిజిడ్ మేనర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో ద యాక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ అండ్ లాంగ్వేజ్ and it used to say what to do, but it does not specify how it should be done. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది వాట్ టు డూ మాత్రమే చెప్పింది, కానీ ఇది ఎలా చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ అనేది మనకి యాక్ట్ చెప్పట్లేదు, బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఏ షార్ట్ అండ్ లాంగ్వేజ్. దానికోసం పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే, ఎందుకంటే ఈ లాని ఫ్రేమ్ చేసేది, యాక్ట్ ఫ్రేమ్ చేసేది ఎవరని చెప్పేసి అన్నాను, పార్లమెంట్ కదా, లెజిస్లేటివ్ బాడీ కదా. ఈ పార్లమెంట్ గవర్నమెంట్కి, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పవర్స్ ఇచ్చిందనమాట ఫర్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫర్ వాట్? ఈ రిజిడ్ మేనర్లో ఉన్న యాక్ట్ ఏంటి, ఓన్లీ వాట్ టు డూ మాత్రమే చెప్తుంది తప్ప హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్ చెప్పట్లేదు. కాబట్టి అది ఎలా చేయాలనే ప్రాసెస్ని ఎవరు డిసైడ్ చేయమన్నారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీరే డిసైడ్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ ప్రాసెస్ని, ఆ లాని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ని ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో దాన్ని మనం రూల్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. సో రూల్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ది central government with the permission of the parliament. The parliament has been granted the power to the central government, that is executive body, for the effective implementation and administration of the act. For the effective implementation and administration of the act, effective implementation and administration of the act, the parliament has been granted the power to the government to frame the rules. Because as we know that the act is in which manner? Rigid manner. So for the proper implementation of the act, the parliament has been granted the power to make the rules to the central government. So that's why, as the rules are framed by the central government and not by the parliament, so we should not use the word act in this case. We should simply call it as a rules. Clear? Act and word oka law ki meeru venakatala by using the suffix you have been using the word act or code. Oka law name venakatala meeru act gaani code gaani word use chestunnataithe the law should be framed by the parliament or state legislative assembly అయ్యి ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ లాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ లేదా ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాల్సిన రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేసే రైట్, సో అది గవర్నమెంట్కి ఉంది. కాబట్టి ఆ గవర్నమెంట్ ఏదైతే రూల్స్ని ఫ్రేమ్ చేస్తుందో ఆ రూల్స్ వెనకాతల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయకూడదు. వీ హ్యావ్ టు సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ 1962. వీ షుడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రూల్స్ 1962. So what is the main purpose of these income tax rules? Because the main purpose of this income tax rules is these rules are framed by central government for what purpose? For effective implementation of the act. For effective implementation of the act. Which act?
Income Tax Act. Because the act which is framed by the parliament is in which manner? Rigid manner. What do you mean by rigid manner? So because when the act simply will be written in a shorthand language, it simply used to say what to do, but it does not say or it does not specify how it should be done. So for the purpose of how it should be done, so the legislature has been granted the power to the executive, that is central government, so to frame the rules, and they are also treated as a sources of Income Tax Act. And next we are having the third source. Every year the Income Tax Act get changes. The income tax law will be get changes. Usually we will call it as an amendment. So every year the act will be get amended. How the act will be get amended means, why the act will be get amended means, because every year the Finance Act will be introduced, Annual Finance Act. Annual Finance Act అనేది మనకి పార్లమెంట్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఈ యాన్యువల్ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో 2 షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్. First schedule and second schedule. So the first schedule of this Annual Finance Act consists of 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. So every year the Income Tax Act will be get amended. So the amendments in the Income Tax Act will be comes through Annual Finance Act. So every year in the parliament, so the Ministry of Finance will introduce Annual Finance Act, so which consists of 2 schedules, that is first schedule and second schedule. And the first schedule consists of 4 parts, that is part 1, part 2, part 3 and part 4. And part 1, which basically focuses on so the part 1 which basically focuses on specifies rates of tax applicable for the current assessment year. And part 2 which deals with the TDS provision. Part 3 which deals with the TDS provision with respect to the income under the head salaries, advance tax and the default tax regime, provisions of default tax regime 115 BSc. And part 4, computing net agriculture income, computation of net agricultural income. So these are the 4 parts which has been contained in first schedule. So in this first schedule అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో మనం చూసినట్టయితే, when we have been looking to the meaning of tax, we have been seen that in order to run a government, the government requires the funds. So from where the government will obtain the funds? The government has been getting the funds from the public. It has been collecting the funds from the public in the name of taxes. అంటే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్సెస్ అనే నేమ్తోనే ట్యాక్సెస్ని కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ అదే ట్యాక్స్ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కోసం వాటి కోసం ఖర్చు పెడుతుంది. మరి ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలి కదా. ఆ డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలి అంటే అది ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది? పీపుల్ దగ్గర నుంచే కదా. అది ఎవ్రీ ఇయర్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని, లేదా రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఈ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ ఇయర్ గవర్నమెంట్కి ఒకవేళ రెవెన్యూ తగ్గిందనుకోండి, ఆ రెవెన్యూని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్యాక్స్ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఆ రెవెన్యూని కాంపన్సేట్ చేసుకోవడానికి ట్యాక్స్ రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఆ ఇంక్రీజ్ చేసిన ట్యాక్స్ రేట్స్ని
ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేస్తారంటే యాన్యువల్ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో పార్ట్ 1లో చెప్తారు రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద రేట్స్ ఎలా ఉండాలి, గూడ్స్ రిలేటెడ్గా రేట్స్ని ఎలా ఉంచాలి, ఏమైనా రేట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదా రేట్స్ని డిక్రీజ్ చేయాలా, ఇవన్నీ పార్ట్ 1లో ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. అదే పార్ట్ 2లో టీడీఎస్ ప్రొవిజన్స్ కోసం చెప్పడం జరుగుతుంది. టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్షన్ ఎట్ సోర్స్. So later we will discuss this concept in detail regarding tax deduction at source. Just for the time being, so go through this tax deduction TDS provision. And part 3, which deals with the TDS provision on income under the head salaries, advance tax, default tax regime 115 BSc, and part 4, which deals with computation of net agriculture income. So ఇవన్నీ గవర్నమెంట్కి సింపుల్గా ఈ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ కోసం చెప్తున్నా, అంటే ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో చెప్తున్నారు. ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ వచ్చేటప్పటికి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్స్ రెవెన్యూని ఎక్కడ స్పెండ్ చేయాలో సెకండ్ షెడ్యూల్లో చెప్తారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎంత స్పెండ్ చేయాలి, డిఫెన్స్కి ఎంత స్పెండ్ చేయాలి, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి ఎంత స్పెండ్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనకి సెకండ్ షెడ్యూల్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎక్స్పెండిచర్ పాయింట్ మొత్తం సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. గవర్నమెంట్కి వచ్చే రెవెన్యూ, దట్ ఈస్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ మొత్తం ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో చెప్తాయి. ఈ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్ బోత్ ఆర్ విచ్ వేర్ యాన్యువల్ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో ఉన్నాయి. సో యాన్యువల్ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో ఎప్పుడైతే ఈ రేట్స్ అనేవి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతే ఆబ్వియస్గా దెర్ విల్ బి చేంజెస్ ఇన్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో దట్స్ వై in order to understand, have a proper understanding of income tax act, we have to go through this annual finance act also, because in this annual finance act every year tax rates అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఈ ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఆ రేట్స్ ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుందంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో టు హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ we have to go through this annual finance act, which is also treated as a sources of income tax law. And the next sources of income tax law is circulars and notifications. Circulars and notifications. Usually the circulars are used to address a specific problem which arise in the implementation on administration of income tax law. So circulars are issued by CBDT. So to address specific problems which arises in the implementation of and administration of the Income Tax Act. And the circulars are issued by CBDT with the main objective to clarify the doubts regarding the provisions of this act. ఈ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే టైంలో ఏదైనా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీస్ కానీ, లైక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ కానీ లేదా అసెసీస్ కానీ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కానీ ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే ఆ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి అండ్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ రిలేటెడ్ వాటిని రిజాల్వ్ చేయడానికి ది సర్కులర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ది బోర్డ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CBDT, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. క్లియర్? అండ్ ది సర్కులర్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ income tax authorities, but the taxpayer, later we'll call him as an assessee, need not to bind with these income tax circulars. So the circular which are advantageous to this taxpayer, he can only adopt those circulars. He need not to follow all the circulars. అసెసీ అనేవాడు అన్ని సర్కులర్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద circulars which are beneficiable to the assessee, he can able to adopt only those particular circulars. He need not to follow all the circulars, or he need not to get bind to all the circulars. But the department, that is income tax authorities, should be bind with the circulars which are issued by the CBDT. And next, notifications. Notifications are issued by central government. So look at here, the circulars are issued by the CBDT, that is Central Board of Direct Taxes, which is usually called as a board.
Where coming to these notifications are issued by the central government to give effect to the provisions of this act. To give effect to the provisions of the act. Notifications are binding on both department as well as assessee. So to give effect to the provisions of the act అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు మనకి యాక్ట్లో కొన్ని చేంజెస్ అమెండ్మెంట్స్ చేసినప్పుడు ఆ అమెండ్మెంట్స్ ఏ డేట్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి, ఆ ప్రొవిజన్స్ ఎప్పటి నుండి ఫాలో అవ్వాలి, ఇవి చెప్పేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. బికాస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ వీ హీన్ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ విచ్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ద లా. అంటే ఏదైనా యాక్ట్లో చేంజెస్ జరిగినప్పుడు ఆ యాక్ట్లో జరిగిన అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ఏ టైం నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే నథింగ్ బట్ గివింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. సో యాక్ట్ యొక్క ప్రొవిజన్స్ ఎప్పటి నుంచి అప్లై అవుతాయి, ఏ ప్రొవిజన్స్ ఏ టైం నుంచి అప్లై అవుతాయి, ఏ ప్రొవిజన్స్ ఎప్పుడు అప్లై అవ్వో చెప్పడానికి, టు గివ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆర్ టు గివ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, the central government will issue the notifications. Now these notifications are required to be followed both the department as well as the SSC. We're coming to these circulars which are issued by CBDT to ascertain or to resolve a specific problems which arise in the implementation and administration of the Income Tax Act and to clarify the doubts regarding the provisions of the Act. So circulars are issued to clarify the doubts regarding the provisions of this Act, where notifications are issued to give effect to the provisions of this Act. It is a key difference between circulars and notifications. And coming to these circulars, they are binding on only income tax authorities, but the taxpayer need not to bind with the circulars issued by CBDT. He can take only the circulars which are beneficial to him. Where coming to this notification, they are binding upon both the department as well as the assessee. Clear? And we'll conclude the session for today. We'll continue the session in the next class. Thank you all.